Hello. 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 Yeah. Can you hear me? Okay. Chandrani Malik, please click stop presenting. Can I start? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay. So I think today the students are from clinical psychology specialization, isn't it? Yes, sir. Yes, ma'am. Okay. Okay. So today I will teach you that psychodiagnosis. That is the MPC012 book 1. So I would like to ask you that what is the difference between clinical psychology and counseling? Do you have an idea? It is mainly different from the point of testing point of view. What point of view? Testing, clinical testing, clinical Okay. psychologist, right? What clinical psychologists do? What is their job? Can do the Yeah. testing, but Okay. counseling psychologist cannot do. Okay. So the main part of clinical psychologist is to administer test and to diagnose the case on the basis of the test findings. Okay. Right. So what is psychodiagnosis? Basically, we all psychologists are doing a psychodiagnosis on the basis of the methods which develop to describe, record, and interpret a person's behavior. So by administering test or behavioral observations, what happened? So we are diagnosing we can analyze the individual. So what are the procedure through which we can do the psychodiagnosis? Do you have an idea what procedure should be followed? Okay, first, do you have any idea? Psychodiagnosis is a process that uses a number of procedures. It depends upon the test. Okay, it depends upon the nature of the test. So the first thing is the uses a number of procedure. Second is intended to tap various area of psychological functions. So there are so many areas of psychological functions. For example, personality, cognitions, emotions. So there are different areas through which we are administering different tests and to understand their behavioral or the mental positions. And both at conscious and unconscious level, we are administering the test to know both conscious and unconscious. So using projective technique, we are basically doing what? Which part we are analyzing? Can you tell me? Already you have learned in the part 1 that projective technique. So can you tell me that which kind of test can determine the conscious? Yes, ma'am. Personality test. Yeah, Intelligence personality, no test. doubt. No, I'm Intelligence asking test. that. Yeah, I'm asking the unconscious part. Which test enable us to understand unconscious? Rorschach. Yeah, it's a personality test, Rorschach. And another one, mostly used? TAT. Right. TAT. Right. DAP. And then, okay. Draw person. Yeah. Okay, so the next objective is the procedure is, in both cases, interpretation may rest on symbolic sign as well as scoreable responses. And with the goal of describing individuals in psychological level, we are using a normative format like reference. And in case of objective test, there should be some norms through which we can refer. Refer in case of intelligence test, we are administering an objective test. So there we will get a result like 121. So 121 doesn't have meaning until and unless you are having a norms at hand. So on the basis of the norms, we are interpreting individuals' positions. So these are the basic procedures we are following according to different tests. So test, assessment, and clinical practice. So there are broadly, if you will divide, there are 3 types of tests. One is individual test,
of general mental ability. Second is personality test, and third is neurological test. So can you give an example under that general mental ability means what? Can you tell me that what general mental ability? General mental ability. Mental status of the mental status of the person. Mental status of the person, including what? That includes what? Positive mental health. Understanding. No, I am asking individual's about the behavior. general mental ability. What is your general mental ability? Madam, Understanding understanding individual's behavior. Understanding Individual's behavior. individual's behavior. Okay, so but we are assessing individual behavior by administering all kind of tests like general mental ability, personality, neurological test. But what does it mean by general mental ability? Means which part we will see? Cognition. Cognition. Huh? Which is the solving? Right, Ma'am, right. it is Problem the solving. individual Problem solving, persistence, maturity, understanding and other individual characteristics. Potentiality. Acha. But mostly what we are using, do you have an idea? Yeah, whatever you said is correct. Thinking, and mostly we are administering tests like intelligence. You know, whenever the patient, so overall psycho, sometimes we are doing a psychometry. So there, maybe they will not mention the name of the, test. So they can write, they can write the prescription that referred for psychometric assessment. So in that case, it's up to you to decide which kind of test you will administer. So we are from a general mental ability point of view, basically most of the time we are administering intelligence test. So intelligence test, do you have any idea about intelligence test? Can you give an example? Any name of the test? What about WISC? WISC, stand for Binet. Right. Stand for Binet. Right. Thematic appreciation test. Yeah. Okay, then it's clear to you. I think the second one is the personality test that you have done, quite broadly. So you just tell me the personality test, give an example. Rorschach, TAT, 16PF. Okay, Rorschach, TAT, any 16PF, event. 7PI. Right. 7PI. Ekdam theek. Okay. And the neurological test, can you give an example? Madam, BG test. BG test. All of you are accustomed to the test. You know about the BG test? I have done in the class last year. Oh, BG was in your syllabus in part 1? Part 2. Oh, already you have learned PG. Okay. So anybody else? We haven't, it's new to us. Yeah. You will learn in the second year, clinical year, practical. So Bender-Gestel test, basically there are 8 cards and the figure is like a geometrical figure. So we are presenting the card one by one and the individual has to draw according to the whatever they can perceive in the card. So on that basis, it's a geometrical, sometimes some overlapping geometrical figure. So all these basically, their intention is to find out their neurological, if there is any organicity or not, or brain damage or something like that. Emotional behavior problem also be identified, but that problem sometimes may be due to organic cause, sometimes may be due to emotional cause. So by giving Bender-Gestel test, through which we can understand the problems are due to neurological factor if the score is high. Okay, and what kind of data sources? There is another heading, data sources for psychological assessment. So what kind of data we are getting from the assessment?
the number one, they have given a biographical data. Basically, in case of clinical psychology, one of the important part is the case history. History taking is very important because through history you can find out the past, which can lead to the present problem, and you can understand all the mental state examination you are doing. So it's a very important thing. You will have to give time to take data in details. So from case history also, it is very easy to understand or to diagnose the case. So do you know that I think you have learned about the case history? What is case history? What point we should give emphasis in taking a case history? Family. History for clients, family, past psychological histories. past Experiences. problem, present and past problems. Yeah, okay. That means the present, I mean the individual's personal information, and then schooling. Then if it is in the schooling. Communication. Yeah, after that, the history of that occupational history or educational history, and then the family history, any problem in the any. Yes, ma'am. Parental. That's a very detailed you should take, and you will have to keep it in your mind about the problem of the individual, and accordingly we will have to go in details. So that information is very much important, because the testing is not enough to understand the overall individual. That way I personally feel. So case history you should give maximum emphasis, and in case history also you will learn that objective, mental status examinations, that is also very important part. Mental status examination means there you will have to see the mood, their memory, their judgment, all the important part you can assess. To a set of questionnaire, ma'am. No, it's not a question. No. There are points in mental status examination, like emotion or memory or judgment, but you will have to give a question, and on the basis of the answer you can understand. Like if it is a judgment, then we can ask some question from Wechsler. Like you are standing in a platform, some train is approaching, but in front of that something is there. So if the train will arrive, then some accident can happen. So what you should do at that moment? So that is a judgmental question. So you will have to, So on that basis, you will understand about the mental status. Like sometimes we are asking, what you are feeling all the time. So that means your mood. So maybe that patient is telling, I am okay all the time, I am very happy. But we are observing that no, she is not happy. Her face is not telling like that. So there is a discrepancy. So all those should be noted. So behavioral biographical data means the past, biography, present, all this will be included like a sort of case history. And next point is behavior trace. Behavior trace ki hobe? Behavior trace mean drawing, compositions, writing, like this kind of thing we can analyze. That is a behavior trace. Some tests are there also. They ask to draw. Sometimes their play style of the children mainly, we can stress their behavior. Behavioral observation is very important, because in clinical psychology, while administering test, one of the main point you will have to write the behavioral observations. That also you can relate in case of diagnosis the case. So behavioral observations, what is the important part you should observe? Asking about during testing, not in general. In general, though, like a catatonic patient, you can observe the whole day how she is, her motor behavior, how he is sitting or fixating somewhere, like mood swing, that you can observe throughout the day. But in case of testing, we are also making a point like behavioral observations. Anyone's telling anything? I can't hear.
Ma'am, mood swing, we can observe mood swing. Uh, uh, Another thing, during testing, we are writing most of the time. We are observing the whether the individual is, they can keep eye contacts. That is very important, or they can maintain their hygiene. I mean, they dress properly. They can understand the instruction, and the rapport could be established. So these are the vital thing. At the same time, you are also doing like that. So যখন patient, as you are observing that he is, communicable, that is also important. Sometimes, even in case of psychotic, you will not see that she is very much communicable. So communicable, eye contact is very important. When she is answering question or talking with you, she is maintaining eye contact. Gesture and all, posture of hand, Yeah, speaking. yeah. way. Right. Sometimes tense for posture, whichever, and whatever you will notice, you will have to note down in case of behavioral observations. Okay. Okay, next is expressive behavior. Expressive behavior, I mean, what they are expressing, basically emotional part, like feeling, their, appearance, the outward appearance of their face. I mean, the not only face, gesture, posture, everything. Their tension, anything is expressed. That is expressive behavior. Another one is Face expression only, facial expression only, or facial expression only? Is it? no. Anything that is expressing through which face or through the gesture, like trembling the whole body, or speaking loudly or anxiously, soft voice, everything is expressive behavior. Speech. Happy, right? Or walking So in a hesitant way. yeah. Okay. So any way they are, the different way they are expressing their emotion, that you will have to understand, like body movement, everything. Okay. And next one is the projective technique, which is mostly used and the best technique, I personally feel. So the projective technique, I think all of you know. So anybody interested, you please tell me so that everybody can hear. What is projective technique? Like taste. Yeah, you're giving example of the projective technique. I'm asking about the definition. Roshan. Yeah, so what is what is the goal of the projective technique? Why it is called projective technique? Ma'am, Those by techniques that help we us using Conscious minded যে কোনো hidden thoughts or hidden ফিলিংস গুলোকে জানা means to know that hidden thoughts or to project out those thoughts. and project our alter personality. সাবকনসিয়াস মাইন্ডের কিছু ফিলিংস প্রজেক্টিভ Ma'am, feelings, deep feelings from the unconscious mind. Yeah, it's actually the nature of the case is that we are giving a unstructured, like ambiguous figure, and the client they can't understand that the meaning. Basically, they are reflecting their unconscious mind. That's true. Chiki bolecho tomra. So this is projective technique. I'll again, the next part is there is in broad projective technique I'll discuss. I'm going to the next type, that is questionnaire. Questionnaire, so some of the example already you have given, MMPI, 16PF. These are the questionnaire technique. Yes, ma'am. In the What is- first year only we have done. Huh? Yeah, bakes in with I think all of you have done that bake preparation, no? No, that you will do at this year. In this year, you will. Achha, objective test. What is objective test? Ma'am, IQ test. It may be IQ test. Which IQ test. In fact, personality test also objectives are there. Which one is objective test? In personality. Ma'am, 16 PF is 16 PF, ma'am. Right. Because the norms are there. So the psychologist can test
and they can interpret on the basis of the score. There will be a scoring procedure, there will be a norm, so there is no question of subjectivity. So 16 PF is obviously a question. So another one is the psychophysiological data. Psychophysiological data means what? Actually, our Information, behavior. something about physical information, physiological, any problem, pathological problem. Psychosomatic Related. problems. Yes, No, in case of psychosomatic problem. when you will study that clinical part like disease and all, you will find out the etiology, the causes of the disease. So there are Yes, different point of view through which we are explaining the causes of the disease. So one of the causes is biological factor. Okay, so physiological factors is there. Otherwise, medicine, how it will work. So there is, 100% correlation between the physiology and the psychology. So the data through which we can find out their, hormonal level, their immune system, their ECG. We are administering ECG, EEG, brain wave record curve data, where from we can understand that there is any pair. The brain wave is normal or not. So you can find out the causes of the disease. So these are the physiological techniques through which we can understand the psychophysiological system. And these are the way through which we can assess data. So next is practical application. Practical application, they have again mentioned the ways. So ways in details, little bit they have mentioned. So ways, ways the full form is what? Do you know? Please repeat, ma'am. I can't understand. What is the full form of ways? WAIS. Ma'am, Whistler Intelligence Scale for Children. Now, A means adult. যদি WISC হতো, then it is children. So WAIS is for adults. It's an intelligence scale. Adult intelligence. Whistler Adult Intelligence Scale. So someone has, I think, already mentioned another one, another intelligence test, that is Stanford Binet. So if I will be giving you Ways and Stanford Binet, which one is more, suitable? What do you think? Which one is better to administer? তোমরা জানো Ways সম্বন্ধে? Do you have an idea in details about the Ways? No, ma'am. Okay, then I'll tell you. I'm telling you that is Stanford Binet scale is a 8 scale, and the thing is that there we are getting a score which represents overall intelligence. But in case of Ways, there are two intelligence scale, like verbal and performance. So you are, by administering the test, you are getting a verbal IQ as well as performance IQ, and also the total IQ. So this is one of the main advantage which is not we are not getting in case of Stanford Binet scale. So you can administer only verbal if you are interested only verbal. You can find out only performance or overall IQ you can get. So in verbal scale, there are different subscale. Like under verbal, one is general information, then general comprehension, then digit memory span, arithmetic reasoning, similarity of concepts. So these are the subtest of verbal intelligence scale. And in case of performance test, there is digit, symbol, picture sorting, or completion of the picture, or maze. This kind of subtests are there. So the advantage in case of clinical population, not only we are getting by administering the test, the IQ, we are also getting on the basis of the score, we can find out if the performance score is less than the verbal IQ. Sometimes it helps us to indicate that the depression is there or not. If in case of depression, there is very much likely that psychomotor retardation is very common. So if the psychomotor retardation is there, so their performance IQ will be less, because they will have to do something that is motor activity mostly.
So that way, and in each like verbal scale, there is a subscale of comprehension. Okay, so comprehension or judgment or memory. So the score itself indicates that which cognitive part is affected. So in case of schizophrenia, we will see that judgment is very less. So we can relate with the disease also with the different subscale. So it has a tremendous application, Wechsler intelligence scale, that you can get a adult intelligence scale and children also. Okay, then clinical psychological assessment in clinical context. So that you already know MMPI. MMPI you have learned in practical or what? No. 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 No, Okay, ma'am. this No, is the ma'am. question. But you have studied in personality assessment. Bol? Yes, yes. Start in the book. Huh? We know the just term from the book, no practical. Yeah. No practical, 16 PF only we have done in the first. Yeah, that is also very commonly used test, but now so it will be very difficult to learn practical part. So you just go through about details of the scale from the book. So it is easily available. Personality chapter is very common in most of the book. You can find out. As another assessment we are doing for vocational guidance. That is also very important job assessment. Vocational ম্যাডাম একটা guidance. কোশ্চেন আছে হ্যাঁ বলো। বলছি সাইকোলজিক্যাল অ্যাসেসমেন্ট এন্ড সাইকোলজিক্যাল টেস্টিং এর মধ্যে ডিফারেন্স কি তাহলে? এই তো গুড কোয়েশ্চেন, বলো তো কেউ বলবে। সব হেডিং এ দেখছি অ্যাসেসমেন্ট বলছে আর আমরা টেস্টিং নিয়ে কথা বলছি, সো দুটোর মধ্যে কি ডিফারেন্স? হ্যাঁ, তাহলে কি মনে হচ্ছে বলো তো, মানে টেস্টিং নিয়ে অ্যাসেসমেন্ট হয় না অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে টেস্টিং হয়? আমার অ্যাসেসমেন্ট নিয়ে টেস্টিং হয়, অ্যাসেসমেন্টের পরে টেস্টিং হয়। Ma'am, firstly, না আমার মনে হয় দুটোর পয়েন্ট অফ ভিউ আলাদা আছে, দুটোর পয়েন্ট অফ ভিউ আলাদা হবে। আর অ্যাসেসমেন্ট তো টেস্টিং এর উপর কিছুটা অ্যাসেসমেন্ট হতে পারে। টেস্টিং হচ্ছে অ্যাসেসমেন্টেরই একটা পার্ট, হোল সমগ্র ব্যাপারটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট। অ্যাসেসমেন্টের ওখানে আমরা টেস্টিংও পাবো, আমরা ইন্টারভিউও পাবো, আপনার বিভিন্ন রকম ভাবে আমরা টোটাল প্রক্রিয়াটা অ্যাসেসমেন্ট, টেস্টিং একটা পার্ট অ্যাসেসমেন্টের। একদম কারেক্ট, ও ঠিকই বললো। সেটা হচ্ছে অ্যাসেসমেন্ট ইনক্লুড সো মেনি থিংস, দ্যাট ইনক্লুডস টেস্টিং অলসো। তো টেস্টিং ইজ ওয়ান অফ দ্য পার্ট অফ অ্যাসেসমেন্ট। এবার তুমি বিহেভিয়ারাল অ্যাসেসমেন্টও করছো, যেটা দিয়ে কিন্তু তুমি রেজাল্ট লিখছো, রিপোর্ট লিখছো। উই আর ইনক্লুডিং দ্য বিহেভিয়ারাল অবজারভেশন অলসো, অ্যান্ড উই আর ইনক্লুডিং কেস হিস্ট্রি অলসো। কেস হিস্ট্রিতে আমাদের একটা ইম্পর্টেন্ট আমরা বললাম মেন্টাল স্টেটাস এক্সামিনেশন। So we are getting objective emotions, objective feeling, premorbid personality. That is also very important. We can relate diagnosis on the basis of the premorbid personality also. Do you have an idea about premorbid personality? No, ma'am. মানে ক্লায়েন্টের প্রবলেম থাকার আগে যে পার্সোনালিটিটা ছিল সেটা। Right, correct. তোমরা তো সব জানো। তো premorbid personality মানে তুমি আজকে আমার কাছে হয়তো এসছো with the features of depression, and my case history is telling there is no history of introverted personality or withdrawal tendency. She was very extrovert, very mixing, and always in happy mood. So this is the premorbid personality, what she was. Then it will be difficult for me to diagnose it as a depression because it doesn't tally with the premorbid. Most of the cases we can find out that the premorbid is tallying with the present complaint. Like if you are if it is a schizophrenic patient, you will get the premorbid personality that she was very introvert by nature, very shy, like that. So we can relate that her personality was also like that, and the present complaint is also schizophrenic. I mean, while diagnosis the case, you will have to think from all point of view. So that I don't know all of your name. Je bollo assessment maneta, it's absolutely correct. আচ্ছা, যে জিজ্ঞেস করেছিল, is it clear? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. One more question. Premorbid আর একটা টার্ম আছে কোমরবিড, দুটোর মধ্যে যদি একটু ক্লারিফাই করে দেন। হ্যাঁ, কোমরবিড কথাটা তো এখন আমরা খুব শুনছি। Yes, ma'am. Same question. হ্যাঁ, কোমরবিডিটিটা তো আমরা কোমরবিডিটিটা Comorbid means diseases that parallelly exist. হ্যাঁ, যেমন Comorbid means the diseases that parallel. So I am a patient of say corona, but I have got some kidney disease or some heart disease. These are comorbidity with me. Yeah. Or premorbidity Means before, when I was
before my morbid condition, what I was before, that was pre-morbid condition. একদম একদম বুঝলে কোমরবিডিটি প্রিমরবিডিটি Yes, প্রিমরবিড Could you please explain that once again? acha premorbid is the past. Okay, so there is no connection, it's not continuing, but its effect is there, of course. Like he has given an example like corona disease along with premorbid and comorbidity. Comorbidity means it's still going on with the disease. Corona shathe she has a kidney problem is going on also, and premorbid she had a history of kidney problem. That is premorbid. yes, clear. Okay, and Thank you, comorbidity ma'am. is still it's going on with the corona. That is comorbidity. Understand? Yes, ma'am. Thank you. Okay. Achha, the first book I have completed because I'll have to complete I think 4 books now in one period. I don't know. I'll have to. I think. Anyway, I will আপনার try. ক্লাস থাকবে না ম্যাম? আর ক্লাস থাকবে না আপনারা? থাকবে তো নিশ্চয়ই, কিন্তু ইউজুয়ালি আমাদের একটা করে বুক থাকে। আই এম নট শিওর, বাট এনিওয়ে উই উইল গো ওয়ান বাই ওয়ান, নাথিং টু ওয়ারি। আপনার ক্লাসটা খুব ভালো লাগলো ম্যাম, ভালো লাগছে। আচ্ছা, ভেরি গুড ম্যাম খুব ভালো ফিডব্যাক পেলে ভালো লাগে আরো। হ্যাঁ ম্যাম, অনেকটাই ভালো লাগছে। ভেরি ইন্টারেস্টিং অ্যাকচুয়ালি। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ভেরি ইন্টারেক্টিভ, ভেরি ইন্টারেক্টিভ। আর দেখতে হবে না, শুনে যাও। ভেরি দেখাটা ইন্টারেক্টিভ। যখন হবে একদম কলেজে দেখা হবে। ম্যাম আপনার নামটা? ম্যাম আমরা তো মুরলীধরে, আপনি কি মুরলীধরে? ও না, আমি আশুতোষে আছি। আমরা মুরলীধরে। আমরা সুযোগ পাবো না ম্যাম। ঠিক পেয়ে যাবে গো, তোমরা তো এখন আমাদের ফিল্ডে চলে এলে, তোমরা আমাদের ঠিক পেয়ে যাবে। ম্যাম আপনার নাম? আমার নাম ডক্টর অনিতা ঘোষ। I thought everybody know my name because yes, they are ma'am. mentioned. হ্যাঁ, আমার নাম তো নাইস টু মিট ইউ ম্যাম, নাইস টু মিট ইউ। এক্স্যাক্টলি ম্যাম। থ্যাংক ইউ, আমারও খুব ভালো লাগছে তোমাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে। অল অফ ইউ আর ভেরি মাচ ইন্টারেস্টেড। আপনার ক্লাসটা ইন্টারঅ্যাক্টিভ হচ্ছে বলেই বেশি ভালো লাগে। I always prefer interacting class. Otherwise I am not getting enjoyment, and all of you are quite, I mean, যথেষ্ট তোমরা কোঅপারেটিভ এন্ড খুব ভালো। তোমাদের কনসেপ্ট অলরেডি অনেকটাই হয়েছে, পার্ট 1 পাস করে গেছো তো অলরেডি। Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's good. আচ্ছা, আমরা কি, আমার মনে হচ্ছে we should start this chapter which is projective technique. That is very important for me. I personally feel because when I am doing testing in clinic, I always prefer administering projective technique. Why? Can you tell me? Yes, ma'am. Why I am preferring projective technique? এটা অনেক ডিপলি একটা মানুষকে মানে আনকনশিয়াস মাইন্ডে যেগুলো বেশি অনেক বেশি ভালোভাবে পারসিভ করা যায়, মানে বেশি প্রশ্ন ম্যাম, বেশি আপনাকে প্রশ্ন করতে হবে না, আপনি জেনে যাবেন। না, আরেকটা হয়তো বলতে পারছে না, এক্সপ্রেস করতে পারছে না, বাই সিইং দ্যাট কিভাবে ও প্রজেক্ট করছে, বাই চোখ, তারপরে তার কথা বলা টোন, এভরিথিং আমরা না অনেকটাই বুঝতে পারি। কিন্তু অনেক সময় ক্লায়েন্ট আসে না, নিজেকে বলেও না, ওগুলো বুঝতেও পারেন না অনেক সময় যে আমার এটা হচ্ছে। বাট আমরা কিন্তু, মানে আমরা বলতে আমি বলছি যিনি কাউন্সেলিং করছেন তিনি তো অনেক এক্সপিরিয়েন্স, বাই সিইং হার ওয়ে, হার অর আই ডোন্ট নো, তার ওয়ে অফ টকিং, দেন টোনাল ভয়েস, তারপরে বসা, ইভেন সিটিং পশ্চার অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তার বডি মুভমেন্ট, এটা দেখে তো অনেকটাই বোঝা যায়, তাই না? আচ্ছা, আর কেউ বলবে? আর এনি আদার ভিউ? Any other view? When we are administering projective technique, অনেকে মানে ম্যাম পার্সোনাল কোশ্চেন করলে
ম্যাম পার্সোনাল কোশ্চেন করলে অনেকে আনইজি ফিল করবে প্রথমেই, যদি আমি র্যাপে মেনটেন না করে, তাহলে প্রজেক্টিভ টেস্টের থেকে আমরা সেটা অনেকটাই ইজিলি মানে জানতে পারি ওর প্রবলেম সম্পর্কে I অনেক am কিছু। expecting, I am expecting something more. আরেকটু কিছু বলো, আরেকটু। অনেকের বিহেভিয়ারটা মানে ওভারঅল গার্ডেড পার্সোনালিটি থাকে, অ্যাসেস মানে করা যায়। বেশি ইয়ে করা হ্যাঁ, করতে personality চায় না, access করা এক্সপ্রেস যায়, করতে that's চায় না। also you can assess through questionnaire. So why I am talking about the projective কোয়েশ্চেনারে technique? অনেক সময় ভুল অ্যান্সার দেয়, তার সেখানে ফল্ট হ্যাঁ, এবার এসব ইয়ে হয় পয়েন্টে সেখানে। আসতে আস্তে আস্তে কামিং টু দ্য পয়েন্ট গ্রাজুয়ালি বলো Yes, অ্যাকচুয়াল ma'am. কারণটা বলো। কোয়েশ্চেনারে অনেক সময় ওরা মানে টেস্টিং এ ফল্ট বেড়ে, কারণ ওরা গার্ড করে অনেক নিজেকে গার্ড করার জন্য ইমোশনটাকে ভুল অ্যান্সার দেয়, সেজন্য সেই প্রজেক্টিভ কথা বলে যেটা নয় সেটা বলে। হ্যাঁ, so this is the major point, that is faking is not possible. I mean, if I'll administer তোমাদেরই ওপর যদি আমি MMPI দিই, if I'll ask you a question like you are always feel anxious or you are feeling sad most of the time, you can very well understand. If it is yes, then ma'am will understand I am a depressive patient or something like that. Is better I should write I don't have anxiety, isn't it? So faking is very much possible in case of this kind of inventory or questioning. But in case of projective technique, there is no question of faking, because the individual will not understand what is the intention of the clinical psychologist, isn't it? So why they can't understand? Because the stimulus is not structured, it is very much vague, so they cannot manipulate anything. That is the main thing we are administering projective technique. And also you said that through projective technique we are getting the unconscious part very clearly. So why in case of TAT, what is the, I mean, you know the description of the TAT, what is the stimulus, what kind of stimulus is there in the TAT? No, ma'am. কি থাকে TAT তে? A lot of cards is given with some picture on it. Have you seen TAT? Not seen, but I just read, ma'am. Story, it's about storytelling. Storytelling. Storytelling means what will be the instruction? Instruction will be like this. First from one picture, the question maybe that you interpret the question and again interpret what's being just brought to this position and what will be happening later. All 3 questions from single card can be done. Okay. So in case of TAT or CAT, there is one scene in each card. Like TAT, the first card is a very little boy is sitting with a violin in a room. That is the first card. I will show you later on. I have the whole text. So it's very interesting. So I am telling you it's a little boy playing with a violin and all. Or you can perceive it some other way also. অনেকে বলে ভায়োলিনটা ছিঁড়ে গেছে, he is thinking about how to again he will get the full I mean proper instrument and all. So perception differs. So the card picture is like that একটা ছোট ছেলে বসে আছে in front of a violin. So you will have to, my instruction will be, you will have to make a story consisting of past, present and future. So what had happened in past, what is happening at present, and what will be in the future. So you will have to keep it in your mind, these 3 points you will have to make a story. But most of the time ki kore, they most of the time they are not being able to make a story. Sometimes they are telling 1 line, 2 line, but our job will be to ask question. That is called the inquiry part. So as much as inquiry is possible you will do, and you will get a very clear picture of the unconscious mind. And each card is indicate a particular if I'll think from psychoanalytic point of view, প্রত্যেকটা কার্ডের একটা করে symbolic meaning আছে। আর যদি psychoanalytic point of view আমরা consider নাই করি, but we can interpret the individual's unconscious mind, anxiety, conflict. And one card is meant for parental relationship, one card is for father daughter, তারপরে mother daughter, son father,
son, mother. So the card is meant for sex also, like female patient hole you will administer only the female card, male hole male card, and some cards are overall, you can administer both of them. That's very nice and very, I mean, if you will interpret properly, you will get a total picture. But the problem is that there is no question of objective scoring. তোমরা তো এরকম ভাবে স্কোর করতে পারবে না যে কেউ যদি বলে ভায়োলিনটা ঠিক আছে মানে এত স্কোর, ভায়োলিনটা ভেঙে গেছে মানে এত স্কোর. It can't be possible because the story will differ from individual to individual and there is no question of objective scoring. So expertization is very much needed. যত expertised and trained counsel, I mean clinical psychologist হবে, the interpretation will be perfect. So that is one of the drawback, that subjectivity is there. Maybe I am interpreting from psychoanalytic point of view, you are interpreting in general, somebody is interpreting some other point of view. So there is this question of subjectivity, but with experience and training we are getting a same picture. So it's very interesting. আমি তোমাদের দেখাতে পারলে ক্লাসে, আর ইন্টারপ্রিটেশনও যদি বলতাম যে কেউ একটা স্টোরি বলো, তোমাদের আরো মজা লাগতো দেখতে, মানে ভালো লাগতো, মনে হতো যে ভালো একটা সাবজেক্ট চুজ করেছি আমরা এমএ তে। আচ্ছা, তোমাদের এবার হচ্ছে প্রজেক্টিভ টেকনিকের ক্যারেক্টারিস্টিক্স জানো? That's one characteristics I am telling you. Projective technique are based on the well-known phenomena of projection. Do you have an idea of projection? Projection আমরা কিসে পড়েছি বলো তো? What is that? Projection is what? No, I can't hear. Reflection, প্রতিবিম্ব। Reflection. Achha, can I give an example of, projection is one kind of defense. Do you know that? Yes. Projection is a defense mechanism. So can you give an example of projection? তুমি নিজে ইউজ করো projection as a defense sometimes? ম্যাডাম মনে করুন আমি কারোর সঙ্গে কথায় পেরে উঠতে পারলাম না, তাকে আমি যুক্তি হিসেবে খাড়া করলাম, সে ইডিয়েট, এটা একটা প্রজেকশন হতে পারে, তাকে ইডিয়েট বলে দিলাম। আচ্ছা, আরেকটা হতে পারে ধরুন কোন ধরুন এই যে আর্থকুয়েক হলো, আমরা ওটা গডের উপর প্রজেক্ট করে দিলাম যে ইট ইজ গডস উইশ, it happened মানে as per God's wish, এটা প্রজেকশন হতে পারে। আমার কোন ভুলটা ওটা ওর ভুল, আমি মানতে চাইলাম না যেটা আমার ভুল, এটাও কি? হ্যাঁ, মানে নিজের ভুলটা না বলে ইউ আর প্রজেক্টিং টু সামবডি এলস। মানে রিয়েল রিজনটাকে ইগনোর করে মেয়েরা অন্য রিজন দিয়ে দিল। Not only reason তো দিতেই পারি, but you are projecting to somebody else, মানে তুমি অন্যকে রেসপন্সিবল করবে। মানে তুমি পরীক্ষায় খারাপ রেজাল্ট করেছো বিকজ আমার টিচার বাজে নাম্বার দিয়েছে, কি ও আমাকে লিখতে দেয়নি, মানে you are projecting your aggression to external world. There is no projecting is something else, somebody or something else. Projecting is somebody or something else. প্রজেকশন কোন পেশেন্টরা বেশি ইউজ করে, ক্যান ইউ টেল মি? একটু বেশি কোয়েশ্চেন করে ফেলছি, বাট স্কিজোফ্রেনিয়া, স্কিজোফ্রেনিয়াতে তো থটটাই গন্ডগোল হয়ে যায়। ও হ্যাঁ ম্যাম ওসিডি পেশেন্ট ম্যাম। নো, ওসিডি তো তুমি আমি সবাই। হ্যাঁ, প্যারানোইয়া। রাইট, হোয়াট ইজ ইওর নেম? সুপ্রিয়া। কে বললে? হ্যাঁ, প্যারানোইয়া কেন বললে? ওরা তো নিজেরা যতক্ষণ না দেখে না বোঝে ততক্ষণ তো বিশ্বাস করে না, তো ও কোশ্চেন করতেই থাকবে আর সবসময় অন্যের দোষে হয়েছে, নিজের দোষে হয় না। সেরকম লোক তো সারাক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি। তাও মানে somehow ওই একটা ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। হ্যাঁ, তুমি আনসারটা একদম ঠিক বলেছো। বেসিক্যালি প্যারানোইয়াতে কি হয়, প্যারানয়েড পেশেন্ট দে হ্যাভ আ মেইন ফিচার্স অফ ডেলিউশন, that আমায় কেউ কিছু করে দেবে, মানে they will harm me or they will do something like paranoid, I mean suspicion থেকে যেটা হয়। So they are always thinking somebody is doing something যেটা আমাকে ক্ষতি করছে। তো
তো তার মানে কি ডিফারেন্সটা কি হচ্ছে প্রজেকশন দে আর প্রজেক্টিং देयर anger to external world. So the first characteristics of projective technique is projection. So you are projecting your inner part in case of TAT or CAT or whatever. Second is that projective technique is to be found in their assignment of a relatively unstructured task. Tasks are unstructured. যেখানে তোমার কোনো মানে you are not getting any clue. That is totally unstructured. Third is stimulus presented before the subjects are purposively ambiguous. তার মানে ambiguous, unstructured, vague. Another one is that there is no standard method of administration. Standard method of administration in case of testing, we are having a standard method যেটা আমরা সবাই follow করি. But projective technique as such, there is no such standard method of administration. So these are the characteristics of projective technique. কোথায় তো কথা আসছে না? আচ্ছা, এবার বলো তো প্রজেক্টিভ টেকনিকের মধ্যে রসায়ন ম্যাম সেকেন্ড একবার বলবেন কোনটা গো? সেকেন্ড? হ্যাঁ ম্যাম। Second point is unstructured task. Third is ambiguous, vague. Anything else? আর কিছু বল, আর কিছু? আচ্ছা, what are the different types of projective technique জানো? What are the different types of projective technique? Well, it is constructive, cathartic, refractive. ওরে বাবা কত কি বলছে। হ্যাঁ বলো একটা করে, give an example for each type. মানে it's a projective technique তো? Yeah ma'am, refractive you can say the graphology is technique. আচ্ছা, তোমরা সব গ্রাফোলজি জানো? Yes, I have trained. জানি I'm trained in graphology. অনেকেই জানে গ্রাফোলজি। আচ্ছা, Cathartic testing means the releasing of some wishes, inner demands, conflicts, etc. catharsis. Cathartic, through his manipulative task, he is expressing his conflict or demands, etc. আচ্ছা, আর constitutive to ink-blocked itself, unstructured material. So that ink-blocked constitution test. হ্যাঁ আচ্ছা, তাহলে আমি ফার্স্ট থেকে একটু বলি। One is association task, technique involving association task. Association মানে if I say one word, he will say another word. Like one of the example of the test is word association test. So if there is a word association test which I am teaching in my graduation class also, that is in their syllabus. Like there are lots of words, 100 words are there. So first I will tell the first word like father, and the associated word which is coming to your mind first you will say. So most of the time we are telling father. So that way we are getting an associative task, and on that basis we are interpreting unconscious, conflict, neurotic tendency, etc. Second is completion task. Completion task হচ্ছে যেখানে you will have to complete something. One is sentence completion test, another one is story completion test. You will have to complete the sentence. In complete sentences, first part is there, you will have to complete the next part. Third is construction task. Construction task means you will have to construct something. One commonly used test which I am using most of the time, that is DAP. DAP টা আমি শেখাতাম তো ক্লিনিক্যালে মুরলি ধরে, এখন জানি না প্র্যাকটিক্যাল কি হবে। DAP is very interesting.
you will say your client that you draw a person. Just you say that draw a person. So he or she will draw maybe one figure. You will ask that is it male or female? So you will have to note down it's a female. And the first picture is female. You will ask how old is she? What is she is doing? That's all. And then you will give another page and to draw the other sex. So you will ask that individual to draw a person, and it's a very nice test through which you can understand the personality test. এটা তোমরা শিখবে প্র্যাকটিক্যালি। বিএপি ফুল ফর্ম draw a person, draw a person। ম্যাম হয়ে গেছে আমাদের। তোমাদের কবে করলে? এটা ম্যাম আমরা তো কি? ম্যাম আমাদের হয়নি। ম্যাম আমাদের হয়নি ম্যাম। ম্যাম হয়নি আমাদের। তোমরা আশুতোষ নাকি? মুরলীধর ম্যাম মুরলীধর আমাদের হয়নি। আমাদের হয়নি ম্যাম। আচ্ছা এখানে আশুতোষ নেই? হ্যাঁ আশুতোষও তো আছে। ইয়েস ম্যাম, আমরা আশুতোষ কলেজে, আমাদের কিছুই হয়নি, মানে আমরা জাস্ট শুনছি। তোমাদেরই তো আমি ক্লাস নিই, তোমরা চুপচাপ কেন বসে আছো? কারণ আমরা কিছু জানি না, আমরা সব শুনছি, আমরা শিখছি। This is called introjection. This defense is called introjection. You are introjecting aggression towards yourself. তুমি বলছো আমরা কিছু জানি না, কখনো না, সব জানি। আচ্ছা যাই হোক, সব শিখবে তোমরা, প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস পাচ্ছ না তাই শিখতে পারোনি, কিন্তু you will just study, হ্যাঁ, from the book you will get details about all the testing, nothing to worry. আচ্ছা নেক্সট ইজ প্রজেক্টিভ। হ্যাঁ বলো ম্যাম, আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস কি ওভার গুগল মিট হবে? প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস দেখো কলেজ খুললে পসিবল, আদারওয়াইজ তো নট পসিবল। বাবা আমাদের সেকেন্ড ইয়ার অলরেডি ঝুলে আছে ম্যাম। আমরা এক্সাম দেব কি করে প্র্যাকটিক্যাল না হলে? সেটাই তো ম্যাম, এক্সাম দেব কি করে? জানি না আমরা। হ্যাঁ, all are in a vague situation, na, what to do, nothing. Actually, একটা রিকোয়েস্ট আছে, can you suggest a good book এখানে আমরা এই Yeah, of course. Of Yes course. ma'am, yes ma'am. Because the testing assessment part, there are lots of books. The main book is we used to refer, one is Freeman, another one is anesthesia, psychological testing. And লিখে নাও। হ্যাঁ বলুন। Psychological testing, Freeman, by Freeman. Freeman, okay ma'am. Another one is anesthesia. Freeman. Free, F-R-E-E. Okay. Yes ma'am. Another. Anesthesia. Anesthesia. A-N-A-S-T-A-C-Y. A-N-A-S-T-A-C-Y. হ্যাঁ, anesthesia। আর এটা একটু ডিফিকাল্ট, মানে এটা একটু বইটা যদি তোমাদের একটু অসুবিধা হয়, you can refer different research methodology books also. যেমন Mangale, it's very nicely given that projective technique and all. Mangal research methodology you have studied, I think, in part 1. হ্যাঁ। So research methodology by Mangal, A.K. Singh research methodology also you can refer, the language is very easy. আচ্ছা। So you can refer all those books and you will get details of the test. Okay ma'am, so much. Ma'am A.K. Singh, ma'am A.K. Singh. হ্যাঁ, A.K. Singh. A.K. Singh তো ফার্স্ট ইয়ারে পড়েছিলাম। হ্যাঁ, part 1 এ you studied, yeah. Even Mangal also. Mangalo আছে, Mangal is also a good book. Acha, next is projective technique involving expressive task. Expressive task, so okay, you are expressing something. Can you give an example of expressive task? Projective technique, কোনো একটা টেকনিক বলো, projective technique যেখানে expressed হয়। একটু আগে আমরা পড়লাম there are domain like behavioral expression, আমরা বললাম expressed হচ্ছে, কি টেস্টে বলো তো এক্সপ্রেস হয়? মানে through expression we can understand the individual's unconscious mind. রসাকে কি এ হয় না, রসাকে তো stimulus we are providing and they are telling যে DFP ma'am, DFP
হ্যাঁ draw person ও বলতে পারো, through painting, through drawing খুব ভালোই expressed হয়. Another one we are commonly use in case of children is role playing, psychodrama. Psychodrama. Role playing psychodrama. Role playing psychodrama. Yes, ma'am. আমরা স্কুলে ইউজ করি ম্যাম, এটা স্কুলে ইউজ করি। তোমরা কোথায় ইউজ করো স্কুলে? হ্যাঁ ম্যাম, স্কুলে ইউজ করো, স্কুলে ওটা ইউজ করে দেখা হয় সাইকোড্রামা। That's a nice one. Therapy is another one. কিছু বলছেন? আমি কিছু বলছি। Ma'am, sentence completion task also is very important. Sentence completion test বলে একটা টেস্ট আছে। Yes, ma'am. We can understand the child expressive language skills also, so that how creative the child is. আরেকটা আমরা করি যেটা থ্রু প্লে থেরাপি, নানান ধরনের খেলা দিয়ে ও that is also expressive. That is also expressive. Expressive, constructive, both. আরেকটা হচ্ছে images or pictures or stimuli. Yes. That is thematic perception, Rorschach-King block, children perception. আচ্ছা, sentence as a stimuli to sentence completion, constructive as expressive, এটা হচ্ছে ওইটা। হ্যাঁ, হয়ে গেল। These are the about the picture also, ma'am. Talk about the pictures বাচ্চাদেরকে দেওয়া হয় যেটা, that is also story card or picture card, and the child has to say sentences, and so that we come to know that whether his skill is well developed or not. Right. Holistic development most of the times. আচ্ছা, এবার কিছু প্রজেক্টিভ টেকনিক। One is Rorschach-King block. Rorschach-King block, have you seen the test? Yes, দেখেছো না? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, Rorschach-King block, how many cards are there in Rorschach-King block? 10 card. 10 card. আচ্ছা, কি ক্যারেক্টারিস্টিক্স কার্ডস গুলো? একটা কালি ইঙ্ক নিয়ে ওই পেপার গুলো ফোল্ড করে তারপরে তাকে বলতে হবে। আচ্ছা, ওটা কি তুমি বানাবে নাকি? না, স্ট্যান্ডার্ড কার্ড অলরেডি দেওয়া থাকে। হ্যাঁ, কালি শিটে দিয়ে বানানোর মতো দেখতে। There is a standard scale. Yeah, it looks like that. স্ট্যান্ডার্ড কার্ড দেওয়া থাকে। 5 are black and white and 5 are colored, printed on a white background. Okay, so এবার ওই কার্ডটা দেখে what they will have to do? হ্যাঁ, গুগলে খুঁজলে পাওয়া যাবে? গুগল কেন, আমার হাতেই আছে, পরে দেখিয়ে দেব। হ্যাঁ, of course you will get in, not only in Google, you will get in the books also. In Mangal also you will get the picture. ঠিক আছে? আচ্ছা, 10টা কার্ড থাকে, 10 cards. So what is I mean, how they are giving the response? What will be the instruction? মানে ওই পিকচার দেখে কি বুঝতে পারছো সেগুলো জিজ্ঞেস করতে হবে। তোমার কি মনে হচ্ছে এটা দেখে, এই কালার দেখে? Is it a story kind or what? If she's started giving a story, কোনো ইভেন্ট বা অ্যাকশন কিছু বল, অ্যাকশন কিছু। রজাক্সটা বলবেন? হ্যাঁ, কি বললে শুনতে পাচ্ছি? রজাক্সটার উপর টেস্টের উপর বলবেন কিছু ম্যাম? হ্যাঁ, রসাক তো। হ্যাঁ, রসাকটাই বলছি আমরা। Rorschach-King block test consisted of 10 cards. So 5 cards are black and white and 5 are colored printed on a white background. And it's look like the size of the card is 18 into 24 size. It's a square, not square, it's a rectangular card, and where we can find out the individual's personality. So I'm asking that what instruction will be giving to the individual and how they will be giving the response. আচ্ছা, তাহলে কি এই অজাস্টটা তাহলে টিএটি টেস্টের সাথে তো অনেকটা তাহলে মিল আছে তাহলে তো ম্যাম? Ma'am, in this case, no story is required. No story, but what? Right. So what is it? From the picture, what
when it appears to him, the picture will be the being plot. The picture will give some impression to his mind, and he will say what impression he is feeling. That is it a spider or a something beast or something like anything. What it appears, not a story. But you cannot give the example. You will see that whatever you can. I mean, they will say. Yeah, they will say. তুমি বলবে এই পিকচারটা দেখে তোমার কি মনে হচ্ছে, that's all. What it appears to be. And when she will give an answer like butterfly, then you will ask that why butterfly? What are the characteristics that you are considering in order to give that response? So these two kind of response we are expecting from the individual. One, she will give in word that it looks like butterfly or something like that. So, but then the next question will be, keno mone holo? What are the characteristics that make the response? So these two things we will have to know. And after that, you will have to ask that which location leads to give you that particular response. I mean, picture looks like a butterfly, it's true, but tomar kon portion ta dekhe tomar butterfly legeche. So which portion is responsible? Maybe she can show the only a little bit, a small part, or she can say that a whole picture amar kache butterfly mone hocche. So the area we will have to locate. So there are so many things, but not a story. So these things you will have to find out. ম্যাম যদিও অল্প পোর্শনটা দেখায়, মানে পার্টিকুলার কোন পোর্শন দেখিয়ে বলে বাটারফ্লাই, তাহলে কি মিন করে? আর টোটালটা দেখালে কি মিন করে? দ্যাট মিন্স she was or he was ignoring the whole thing and only that thing is attracting her. No, there are in Rorschach there are certain procedures, I mean scoring. So that you will learn if you have it, that is in your practical class or not. But like whole response indicate your IQ level. Oh, I see. Okay, I have given in just example, but there are so many. I mean, for each kind of response, there are different interpretation. It's a huge interpretation process, like movement, like if she will turn the card. ও যদি কার্ডটা টার্ন করে রেসপন্সটা দেয়, you will have to note that ও কোন দিকে মুভ করেছে. So movement also indicates something. So and location is also important. So that way all you will have to consider while expression also by seeing the card, expression of the child or the person seeing the card. No, expression of the individual. No. Not the expression. I mean, she is rotating the card or not. You will have to know. Okay. So, how many rotations she made? Okay. Maybe she will just turn at the right. That's all. Or she can rotate the whole card. So you will have to note everything. Okay, ma'am. Understood. Yes. Ma'am, is there any age word like from when, which age we can start? Rorschach. Yeah, Rorschach, it can start from, I mean, 5 years onwards. Okay, ma'am. আচ্ছা, হ্যাঁ কিছু বলছো, শুনতে পাচ্ছি। কিছু বলছো? Anybody wants to say anything? No, ma'am. No. Okay. আচ্ছা, তো এটা গেল রসাক। রসাকের পরে টিএটি, হিউম্যান পিকচার অ্যাজ স্টিমুলি। আচ্ছা, টিএটিটা তো তোমরা অলরেডি জেনে গেলে। টিএটি, the stimulus is a picture like as a stimuli. So there you will have to ask the question like past, present, future, and after that you can infer about the according to the response, and then the scoring and interpretation. So in case of scoring, I mean interpreting, we will consider defense mechanism. That's very important. What kind of defense she is in? I mean using. Do you know any name of the defense except projection? বলতে পারো প্রজেকশন ছাড়া? সাবলিমেশন। সাবলিমেশন,
Rationalization. What is sublimation? Can you give an example of sublimation? চেপে রাখা কোনো কিছু, মানে মনের মধ্যে Madam, লুকিয়ে রাখা। sublimation is something that is pushing into unconscious level. তো সবই unconscious level. Repression is repressed some emotions, repression. No, repression is different. It's a major. না ম্যাডাম আমার যে অ্যাঙ্গার রয়েছে সেটা অন্য কোনো কাজে, সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড কাজে অ্যাপ্লাই করা, দ্যাট ইজ সাবলিমেশন। রাইট একদম। তুমি কি সাইকোলজি স্টুডেন্ট নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ। কি পড়েছো সাইকোলজি? সামান্য পড়েছি। আমি সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডে নই, নন সাইকোলজি ব্যাকগ্রাউন্ডে। আচ্ছা ভালো আনসার দিচ্ছ। আচ্ছা এবার দ্যাটস গুড। ও সাবলিমেশনের ঠিক এক্সাম্পল দিল। আচ্ছা যে রেশনালাইজেশন বললো, ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল রেশনালাইজেশন? হ্যাঁ ম্যাডাম, কোনো কিছু আমি অ্যাকসেপ্ট করতে পারছি না, সেটা একটা রিজন, রেশনাল রিজন দিয়ে আমি ওটাকে এক্সপ্রেস করতে চাইছি, দ্যাট ইজ রেশনালাইজেশন। লাইক এক্সাম্পল দেওয়া যেতে পারে, এক্সাম্পল ঠিক বলবো না, কিন্তু যুক্তি খাড়া করে ভালো হয়নি, তার জন্য হয়তো আমি ভালো রেজাল্ট করতে পারি। ম্যাম এটাও একটা টাইপ অফ ডিফেন্স মেকানিজম। হ্যাঁ, কি ইকো হচ্ছে কেন? You will have to switch off, I think. হ্যাঁ এই দেখ আমার বলো কি বলছো? শোনা যাচ্ছে না। হ্যালো ম্যাডাম, বলবো এক্সাম্পল? হ্যাঁ বলো। ধরুন আমি অফিসে কোনো একটা কাজ আমি নিজের পারফরম্যান্স খারাপ বলে করতে পারলাম না, কিন্তু ওটা আমি অন্য একটা রিজন দিলাম যে বসকে হয়তো খুশি করতে পারিনি, তাই হয়তো আমার সরি ম্যাম, আমারও তাই শুনতে পাচ্ছি। সবাই একটু মিউট করুন প্লিজ, সবাই মিউট করুন। হ্যালো ম্যাডাম, বলবো? হ্যালো বলুন, এবার অনেক ভালো আছে, বলুন। হ্যাঁ ম্যাডাম, রেশনালাইজেশন এক্সাম্পল বলতে যাচ্ছি। ধরুন আমার গাড়ি কেনার ক্ষমতা নেই, আমি গাড়ি চালাতে পারি না, কিন্তু সেটা অন্য যুক্তি দিলাম যে গাড়ি কেনার কি আছে, আমি তো হাঁটা খুব ভালো একটা এক্সারসাইজ, সো হেঁটে আমি যাব। এটা একটা রেশনালাইজেশন এক্সাম্পল হতে পারে। হ্যালো, হ্যাঁ, গাড়ি কেনার নেই, আমি বলতে চাইছি গাড়ি আমি চালাতে জানি না বা গাড়ি কেনার ক্ষমতা নেই, আমার স্কুটি বা বাইক কেনার ক্ষমতা নেই, বাট কিন্তু আমি সেটাকে এইভাবে এক্সপ্রেস করছি বা যুক্তি দিচ্ছি যে গাড়িতে চড়ে কি হবে, পেট্রোল খরচা দূষণ হবে, তার থেকে ওয়াকিং ইজ অ্যান গুড এক্সারসাইজ, সো ওয়াকিং ইজ বেস্ট। এটা একটা রেশনালাইজেশন হতে পারে। হ্যাঁ, হতে পারে। অথবা ধরুন আমি অফিসে আমার কাজের পারফরমেন্স খারাপ, কিন্তু সেটাকে আমি অন্য যুক্তি খাড়া করলাম যে আমার প্রমোশন দিল না বস, কারণ বসকে আমি খুশি করতে পারিনি, কিন্তু অ্যাকচুয়াল রিজন হচ্ছে আমার পারফরমেন্সই খারাপ। এটা একটা রেশনালাইজেশন হতে পারে। না, ওখানে তুমি বলছো বসকে আমি খুশি করতে পারিনি, আই মিন ইউ আর প্রজেক্টিং অ্যাগ্রেশন টু ইয়োরসেলফ, নিজের উপর নিয়ে আসছো, দ্যাট ইজ ইন্ট্রোজেকশন। তুমি যখনই অ্যাগ্রেশনটা নিজের দিকে আনছো, ইউজুয়ালি ডিপ্রেশনে উই ক্যান অবজার্ভ দ্যাট দ্য ডিফেন্স দে আর ইউজিং ইজ ইন্ট্রোজেকশন। I mean, in case of depression, the mentality is what we defend. We are always defending. I am responsible.
ইন্ট্রোজেকশন যেমন আই এম রেসপন্সিবল, আজকে আমার বাজে হচ্ছে মানে আমার জন্য হচ্ছে, বিকজ অফ মি, আমার বাজে রেজাল্ট হচ্ছে বিকজ অফ মি, আমি হার্ড ওয়ার্ক করিনি। আর প্রজেকশন হলে বলছে বিকজ অফ দ্য টিচার, ঠিক মতো খাতা দেখেন। So the in case, so you are telling that এটা because for me আমার প্রমোশনটা হয়নি, that means the aggression they are projecting to themselves like introjection. Understand? So it is not rationalization. Rationalizations mean যুক্তি দিচ্ছ তুমি, যেটা তুমি আগেরটা দিই, that is correct. আজকে আমি বাসে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি, দাঁড়িয়ে এলাম, তুমি কি যুক্তি দিলে আজকে তো আমি টিকিটটা কাটিনি, ওই জন্য কন্ডাক্টর আমার কাছ থেকে পয়সা নেয়, মানে নিজের গিল্ট হচ্ছে, বাট ইউ আর রেশনালাইজিং। আঙুর ফল টক, গ্রেপস আর সাওয়ার, সেটা কি হচ্ছে, সেটা কি ডিফারেন্স হচ্ছে? রেশনালাইজেশন। হ্যাঁ, আচ্ছা এবার আর কিছু ডিফারেন্স বলবে কি? ডিফারেন্স ইজ ভেরি ম্যাম আই হ্যাভ আ ইম্পর্টেন্ট। কোশ্চেন ম্যাম। রাইট ম্যাম, হ্যাঁ আমার একটা কোশ্চেন আছে, সাবলিমেশনের একটা এক্সাম্পল। হ্যাঁ, সাবলিমেশনের এক্সাম্পল? হ্যাঁ ম্যাম। আচ্ছা, যে সাবলিমেশন ডিফাইন করেছো একদম কারেক্টলি, ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল? ওই তো সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেন্স, মানে সোশ্যালি অ্যাকসেপ্ট মানে কোনো আমার আনঅ্যাকসেপ্টেবল কোনো ইম্পালস ফিলিং যেটা আমি সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড ওয়েতে এক্সপ্রেস করতে চাইছি। যেমন ধরুন আমি খুব রাগী, খুবই মানে এক্সাইটিং নেচারের, আমি হয়তো কাউকে মারধর করতে পারছি না, কিন্তু আমি একটা বক্সিং ফিল্ডে নিজেকে জয়েন করলাম, বক্সিং ফিল্ডে নিজেকে প্রুভ করলাম, সেটা আমার সাবলিমেশন হবে। আনসোশ্যাল অ্যাকসেপ্টেন্স সেটা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্টেড ওয়েতে আমি এক্সপ্রেস করছি। হ্যাঁ, ইউ আর চ্যানেলাইজিং ইওর অ্যাগ্রেশন, রাইট রাইট। ওকে আন্ডারস্ট্যান্ড? ইয়েস ম্যাম। ম্যাডাম এটা ওই আমাদের ইডিপাস ইলেক্ট্রা কমপ্লেক্স, ইডিপাস কমপ্লেক্সে দেখা যায়। ইডিপাস কমপ্লেক্সে যে বয়ের ক্ষেত্রে যে মাদারের প্রতি ভালোবাসা, যে অ্যাট্রাকশন, সেক্সুয়াল অ্যাট্রাকশন, সেটা আমরা রিপ্রেস করি ডিউ টু বাবার ভয়। তো সেখানে যে আমরা মানে এটা সেটাকে আমি হয়তো অন্য ভালো পড়াশোনার কাজে বা ড্রয়িং এর কাজে বা অন্য কোনো কাজে আমি নিজের মাইন্ডকে টার্ন করে নিলাম, সেটা ম্যাডাম একটা সাবলিমেশন হতে পারে। এত জটিলে যাচ্ছে তো, মানে that is not possible. That is not clear. That is not clear. Please. Yeah. No. Actually, no, you cannot relate. I mean, you cannot relate with that. That is a different angle of explanation. That's a psychosexual stages, and the defense will be much more complicated to understand this. So you should give simple defense, what you have given already. So that's a good example of sublimation. বুঝলে? আর কিছু any question? No ma'am. Okay, so denial, who said denial? Denial is one of the defense. So can you give an example? ডিনায়াল তো পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া, যে আমার ধরুন ক্যান্সার রিপোর্ট ক্যান্সার বেরোলো, আমি পুরোপুরি রিজেক্ট করে দিলাম যে দ্যাট ইজ নট পসিবল এন্ড আই ওয়ান্ট টু কনসাল্ট সেকেন্ড ওপিনিয়ন। এটা পুরোপুরি ডিনায়াল, একদম আমার এটা হয়নি, আমি করিনি, পুরোপুরি অস্বীকার করে যাও ডিনায়াল। হ্যাঁ, আচ্ছা, তো আমরা তার মানে by administering the TAT we are getting defense mechanism that also very important for the diagnosis of a clinical case. Just now I have associated depression with introjection, projection with paranoid. For each disorder they are using different kind of defense. That's also very important. Like OCD, obsessive compulsive disorder, what defense they are using, can you tell me? তোমরা মনে হয় disorder এখনো পড়োনি, is it? No ma'am, it is not read. Okay, then I don't want to discuss, but this is very important. And the second is the social cognition and object relations. Social cognitions means is what? Social cognition means you will that through story the individual has to identify the hero to whom he is identifying. ধরো একটা বাচ্চা বসে আছে and with a violin, so you are identifying with that little boy, so with whom you are identifying and how you are reflecting your desire and all conflict and anxiety.
So how you are perceiving the social situation also. There are different cards where the social situation is also reflected. And also through TAT, we can find out the affect tone of relationship. I mean, if it is mother or daughter, so what is the affective feeling between them? I mean, their relation, their affection, all those things is reflected. So these are the things we are getting from that TAT. I mean, hero of the story, theme of the story, style of the story, content of the story. Content mane interest, sentiment, attitudes, etc. And particular emphasis on omission. So something is not there. I mean, something is not present, but she is perceiving or making story. Some distorted thing she is telling. That also we are noted. And authority and sex also we are just considering by taking into consideration the whole story, and after interpreting each card we are getting a whole picture, and the interpretation will be on the basis of the, and there are 31 card. You don't have to administer 31 card. You will have to administer a selected few, like most of the time we are administering 7 to 8 cards, and on that basis we are interpreting overall. And TAT, like TAT, there is a CAT that you can administer to 3 to 10 years of age, bacha. So in CAT, what kind of stimulus are there? Dekhecho CAT? No, ma'am, I have not seen. Never. We As have a never seen. CAT stimulus ইকো হয়ে যাচ্ছে। Hello. Hello. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello. ম্যাম শোনা যাচ্ছে না? Hello, ma'am. You are not audible, ma'am. Hello, ma'am. No, ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. ম্যাম Can you hear me? নেই এখানে। আরে আমি আছি। ও আচ্ছা, সরি। আমি সব ওভারল্যাপ করছি, কথাগুলো না একসাথে হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছি না। এবার বুঝছো? ইজ ইট ক্লিয়ার? হ্যাঁ, ইজ ইট ক্লিয়ার? Problem হচ্ছে। When ma'am is telling something, we should all keep ourselves in mute mode. Then only we can hear. Yeah. Acha, CAT the stimulus is mostly animal picture, because this is applicable to 3 to 10 years children. So what kind of pictures are there? Like in the first card, there are, some hen. একটা কার্ডে আছে there is lion. তার সঙ্গে ছোট লায়নেস, টাইগারের আবার কিড গুলো রয়েছে, এরকম ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ, বেসিক্যালি দে আর রিফ্লেক্টিং আওয়ার ফ্যামিলি সিচুয়েশন, লাইক ফাদার মাদার, তারপরে ধরো relation with elder one or the younger one or the siblings. So that is reflected, but the figures are not human figure. বাচ্চারা তো মোস্ট অফ দ্য টাইম দে প্রেফার অ্যানিমাল ফিগার। সো ওরা আইডেন্টিফাই করে, একটা লায়ন আছে, একটা হুকা নিয়ে বসে আছে, নিচে একটা ছোট র্যাট বসে আছে। সো দে ইউজুয়ালি ইউজ টু আইডেন্টিফাই উইথ দেম উইথ দ্য র্যাট। আর লায়নকে দে পারসিভ অ্যাজ এ, লায়নটাকে আমরাই ধরে নিই ফাদার ফিগার হিসেবে, she or he is perceiving. So how he is perceiving? So from the story they are reflecting very nicely their relationship.
So in this card, 10 cards are there, and having pictures of animals instead of human. And they asked the question like that, the same as TAT. And after completing the 10 cards only. So we are administering all the 10 cards and interpreting on the basis of the whole response. Individual card niye tapore whole response ta kora hoy. Ma'am, CAT CAT. CAT, Children's Apperception Test. Thank you, ma'am. Huh. Here also we try to find out je hero ke kakshate she is identifying, theme of the story, end of the story, attitude towards parental figure, hatred, respectful, devotional, grateful, like that, family role, then other outside figure introduced or omitted or ignored figure. These things we should take into consideration, nature of anxiety, then punishment or mistakes, defense, confidence. Defense to always we are considering. So these things we are seeing, it's in the card. Try to find out the overall picture of the individual. আচ্ছা, আর কিছু পিকচার স্টোরি টেস্টের নাম জানো? স্টোরি টেলিং যেটা নে একটা আছে সিনিয়র পারসেপশন টেকনিক, that is a picture story test developing theme relevant to older adult. Another one is picture story test for use with adolescents. All are picture based. You will have to make a story, and it differ from others, like content of the item I mean pictures. যেমন তোমার Michigan picture test for age 8 to 14 is applicable, and content picture designed to elicit various themes ranging from conflict with authority to feeling of personal inadequacy. So there are so many tests. Rosenberg picture frustration study that we are commonly use in case of research purpose also. So it employs cartoon depicting frustrating situation. Subject's task is to fill in the response of the cartoon figure being frustrated. And the test is based on the assumption that the subject will identify with the person being frustrated. So এটা তোমার applicable to children, adolescents, adults, সবাইকেই দেওয়া যায়. Word association already we have mentioned. আচ্ছা, আর হচ্ছে sentence completion test. Sentence completion test, you can understand from that the material, like I am worried over, then ... You will have to complete the sentence. I feel proud when ... So all the sentence leads to some other sentence which reflect, I mean, if I say I am worried over, then কেউ একরকম response দেবে, somebody else will give another response, so that the response pattern itself will indicate the individual's unconscious mind or the psychological factor responsible for the disorder or whatever. Achha, story completion test is also that figure drawing test, good enough draw man, good enough Harris drawing test. So many tests are there. You will have to know, যেমন house tree person test. হাউস ট্রি পার্সেন্ট ট্রেসটা হচ্ছে ওই তোমার হাউস ট্রি একটা লোককে আঁকতে বলা হয় তিনটে করে, দেন রিলেট করে we used to interpret. So there are so many projective techniques. So what will be the evaluation? I mean, what will be the merits of a projective technique? Can you tell me? কি সুবিধা আছে বলো তো, what is the merits? একটা তো বলতেই পারবে যে first I have asked why am এই হ্যালো 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 টেস্ট করলে আমরা যে কি মানে এরপরে কি থিওরি নিয়ে সেটা বোঝা যায় যে আমরা কি থেরাপি দিতে পারি বা ওনার কি পজিশন আছে। আমি না কিছু শুনতে পেলাম না, আমার একটু বলো ফার্স্ট থেকে। ম্যাম, এই প্রজেকশনে যেটা আউটকাম বেরোয় তার উপরে বেস করে আমরা নেক্সট স্টেপ গুলো, মানে নেক্সট কাউন্সেলিং কি হবে, থেরাপি কি হবে সেটা ঠিক করা যায়।
and the person in which state তার কি কি প্রবলেম আছে সেটাও তো বার করা যায় এটাই তো Actually, first you will have to understand that being a clinical psychologist, by administering the test, your role will be different from the counseling psychologist. I mean, as a clinical psychologist, your role, your work, job is to diagnose the case. So you will have to know about the deviation or the abnormality or the clinical disorder, everything in depth. Otherwise, without your theoretical knowledge, you cannot interpret just by administering the test. Okay, so if you will get, if you can done the TAT correctly, properly, and interpret properly, but until and unless you have a knowledge, you cannot interpret, you cannot diagnose the case. So clinical psychologists, they used to administer the test to diagnose the case. And after getting the report, the counselor psychologist, after taking case history and the complaint and the test result, then her counseling will be accordingly on the basis of these findings. And she will decide on the basis of the complaint, she will decide what kind of therapy will be suitable. And sometimes punching, psychoanalytic, at the same time behavior cognitive, like that way you will have to understand that which therapy will be suitable. So your question is, I think I have given your answer, or anything else? আমি কি বোঝাতে পারলাম? হ্যাঁ ম্যাম ভীষণ ভালোভাবে। আচ্ছা, তাহলে আমাকে একটু বলো তো মেরিটস কি প্রজেক্টিভ টেকনিকে? Ma'am, first merit, it can help the diagnosis of the case. It can help us for diagnosis of the case. Acha. So diagnosis we can do on the basis of questionnaire also. Client cannot make any fake answer. এইটাই তো তোমরা দিচ্ছ না, আবার পরে এসে দিচ্ছি। This is the first point of merits, that faking is not possible. Another one is that non-threatening, providing non-threatening environment. It's just providing some stimulus. You will have to give a story freely. There is no compulsion, nothing restricted. And the third one is it has a wide scope area of application. You can apply it not only in clinical population, anywhere you can give, and you can get a very nice picture of the individual, unconscious as well as conscious, everything. And evaluation of the total personality is possible. Ma'am, could you repeat the last point, please? Evaluation of which one? Wide scope and area of application. And Yes, the last one is evaluation of the total personality. And the demerits is what demerits? ভালো বলা যাবে, demeritsটা বলে ফেলো এবার। একটা তো ফেকিং এর অপোজিটই বলে দেবে, আর কি বলবে? ইন্টারপ্রিটেশন বায়াস হতে পারে। আর কি বললে? ইন্টারপ্রিটেশন করতে বায়াস হতে পারে, ইন্টারপ্রিটারস বায়াস, because interpretation is subjective. It needs expertization. If it is lacking, then the whole interpretation will go wrong. Right. আর কি বলবে? There is no question of time costing, Ma'am, there is possibility. Or as there is no norm, the scoring is a little difficult. Yes. Ma'am, reliability and validity is not possible. আচ্ছা ঠিক আছে, এবার তোমরা একটু মিউট করো। আচ্ছা, তোমরা most of the point you have already said. One is that it's very uneconomical and costly. Then is weakness in relation to standardization, validity, reliability norms. Nothing could be possible. Time consuming, already said, and limitation in terms of interpretation because subjectivity is there. So you all are absolutely correct regarding demerits. তার মানে আমাদের projective technique টা we have discussed.
Is it clear? Projective technique? Any question? Hello? No, ma'am, it is clear, ma'am. It's clear, no? Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear. Ma'am, limitation in terms of what? Huh? Limitation in terms of what you said, ma'am? Limitation of projective. Sorry? Limitation in terms of interpretation. Okay, thank you. Ma'am. Acha, can you tell me some of the name of the inventory? Personality inventory? Or questionnaire? তোমরা বলেছো MMPI, cattle, 16 PF. আর কিছু জানো? Do you know any questionnaire? Ma'am, big 5-0. That is mostly used now. Personality. একটু mute করো, নাহলে ভীষণ echo হচ্ছে। আচ্ছা, can you tell me the name of adjustment inventory? একটা বললেই হবে। Anyone? Most commonly used. Bell's adjustment inventory শুনেছো? Yes, ma'am. হ্যাঁ। আচ্ছা, এরপরে ভুলে গেছিলাম। আচ্ছা বলো তো ইন্টারেস্টের কোনো ইনভেন্টরি? এক করেছিলাম। Honor student তো I think they know at least one they have done in practical. Aptitude test. Aptitude no, I'm asking about interest. Yes. Ma'am, psychology honors. What is that? Bells? Adjustment inventory. Okay, ma'am. আচ্ছা, interest হচ্ছে একটা খুব commonly used we are using, that is Guilford Zimmerman. Guilford Zimmerman. Exactly. Yes, ma'am. আচ্ছা, নিউ পার্সোনালিটি ইনভেন্টরি তো বললো একজন, MMPI you know. EPQ, Eysenck personality inventory also honor student have done in their third year syllabus. EPQ, Eysenck personality questionnaire. Yes. So by administering this questionnaire, we are getting introversion, extroversion, neuroticism, stability, psychoticism, socialization. Another thing is that lie scale is there. মানে যেহেতু it's an inventory, there is a chance of faking, so one lie score also we are getting. আচ্ছা, next হচ্ছে so many tests are there. California personality inventory, so many, you can see the Mangal also, lots of name are there. Acha, what are the merits of inventories? It's already someone tasted, it's proven. Constructive questionnaires. Reliability and validity is there. Validity is there. Okay. Acha, another thing is that administration is also very simple. তোমাকে যদি TAT দিতে হয়, it is very time consuming for individual to individual. আবার ইকো হচ্ছে। আচ্ছা, তো সেখানে কি হচ্ছে, তোমাকে ইন্ডিভিজুয়াল রেসপন্স নিয়ে ইনকোয়ারি করে, it takes lots of time. So sometimes inventory you can administer in a group also. So it's very simple and very, I mean, easy আর কি, তোমার একসাথে অনেক ডেটা you can get. আচ্ছা, আর তোমরা বললে আর another advantage is that whatever we said in case of projective technique which is lacking, that is standardization, standard method of administration, scoring, all are possible. আচ্ছা, what are the limitation তো একটা হবেই যে faking is possible, and others, anything else?
বোর হয়ে যায় অনেক কোয়েশ্চেন থাকার জন্য বোর্ড The question, the language or the communication might be a problem. Sometimes language আমি দেখেছি এটা স্টুডেন্টদেরও হয় মানে it's not clear. The question is not clear to the person, so the answer can be wrong. And sometimes some mechanical answers are given just for one, she, two, three. It's like there is no thinking, deep thinking. That means the researcher has no control over the response or reactions of the respondent, isn't it? হ্যাঁ তোমরা ঠিকই বলেছো সবকটাই limitation আর merits is correct. So this is inventory. So personality mostly we are administering inventory and projective technique. And what about and Weschler also we have discussed, is it? So mostly তোমাদের কাছে is it all the books are at your hand মানে is it possible to open the book and see? Yes ma'am. আচ্ছা দেখো তো ফার্স্ট পার্টটা তো হয়ে গেছে আচ্ছা না কিরকম হচ্ছে আচ্ছা second book what are there? Second book কি আছে Psychodynamic theory of Horney and Sullivan. Emma, no, not second book. I'm sorry. MPC012. Second chapter, na? Ma'am, second different stages in diagnostic. বাবা তো কি সব বলছো আমি শুনতে পাচ্ছি না একজন বলো সেকেন্ড পার্টে আছে মানে ইউনিট ওয়ানে অবজেক্টিভ অফ সাইকোডাইনাস্টিক ডিফারেন্ট স্টেজেস ইন সাইকোডাইনাস্টিক ব্যাটারিজ অফ টেস্ট এন্ড অ্যাসেসমেন্ট ইন্টারভিউ দেন রিপোর্ট Excuse me, ma'am, if I'm not wrong, that's Shurojit. Can you please mute yourself? I think because of your network, it is making the problem. Yes. Just tell me the second chapter. In the second chapter, tell one, others just keep the switch mute. Ma'am, first unit it was objective of psychodiagnostic, then different stages in psychodiagnostics, then batteries of test and assessment interviews. That is report writing and recipient of report. That's all, ma'am. This is what first chapter or second? I'm asking from the book one. Oh, yes, second. Acha. Ma'am, MPC012 second book. I'm telling from second book. No, you will have to say from the first book only. Okay, ma'am, I am telling. Ma'am, first introduction to psychodynamic. No, second chapter. Go to the second chapter. Ma'am, methods of behavioral assessment. Okay, and? Then assessment in clinical psychology, then ethical issue in assessment. Okay, so what is the ethical issue? Can you tell me? What will be the ethical issue of testing? তোমাদের কি মনে হয়? ম্যাম কনসেন্ট নিতে হবে সাবজেক্ট এই ক্লায়েন্ট থেকে ফার্স্ট এবং টেস্টের সম্পর্কে জানাতে হবে ডিটেলস মানে আমি টেস্ট করতে চাইছি মানে এটা করতে চলেছি এরকম এবং এটা কনফিডেন্সিয়াল থাকতে হবে ক্লায়েন্ট এবং সাইকোলজিস্টের মধ্যে আর ম্যাম মানে অনেস্টি থাকতে হবে মানে মিথ্যে কিছু বলা যাবে না মানে আমার দিক থেকে এবং ক্লায়েন্টের দিক থেকে সেটা বলা আর কি Okay, so one is consent you will have to take from the individual, and the major thing is the confidentiality, which is very much important for clinical and counselor psychologists. And other one is privacy. Anything else?
recording for future purpose. Acha, recording, is it ethical under ethical recording? No, ma'am. It's not If mandatory. you will record, then it will affect We the have to ask response. the patient Yeah. if we can record their response or So not. that is not a part of an ethical issue. I mean, it's not compulsory, na? Recording is not compulsory. No, no. So it ম্যাম can be কোনো ethical পেশেন্ট যদি issue. ট্রায়ালে যেতে হয় তাহলে তো রেকর্ডটা রাখা প্রয়োজন কোনো পেশেন্ট যদি And that is okay. That is the requirements of the counselor, I mean, psychologist. But it's there is an ethical issue will be, you will have to take permission. So consent you will have to take from all aspects. আচ্ছা আর কি আছে বলো একটু হেডিংটা বলো আর Ma'am, I just want to say this ethical issue in assessment, that is unit 4. Before that, we've got 2 units. So what are there in the unit, other 2 unit? Just a moment. No, actually she was telling the ethical issue. That's why I have asked. Yeah, so like Method how of we just behavioral finished with, assessment, just let me clinical speak, please. psychology. Yeah, as we just finished with the psycho-diagnosis, that was unit 1. Unit 2 has methods of behavioral assessment. Unit 3 is assessment in clinical psychology, and this was unit 4 that had ethical issues. Ethical issue. Okay. Right. So I think today we have discussed the first chapter according to the heading, and then Yes, we have ma'am. discussed the projective technique, clinical, I mean the questionnaire and the projective technique. Yeah, that so was that's a unit clinical 1. issue. Yeah, unit 1, Right. no, all are mentioned, but in details they are given in a different chapter. So projective technique also, that is a clinical assessment. So I think we need another class. Of course, the 4th chapter will not be possible to cover up. So that we have just discussed in brief about the ethical issue also. So I think if I'll get another class, then I'll discuss the other part as a whole. I mean the leftover portion আর কি যেগুলো বাকি রইলো, then I'll discuss again. All right. Okay. And whichever I taught today, I think it's better you should go through from different books, and it will help you because this is the only thing your job as a clinical psychologist, and you will have to study the theory part also very nicely, very detailed way. The disease portion, defense portion, personality theory, what you have already learned in part 1. So all you will have to relate while diagnose the case. And the case history is also very important. In case history, we are giving 20 to 30 minutes in taking case history. So as detailed as possible, you will have to take the case history. So I think, কিছু বলছো? Anything say? Hello. Ma'am, I think you can continue with what you were saying. Okay. So case history is also one of the important part that just now you said the interview. So in interview also we are taking basically a case history. We have a case history schedule. So you will have to take in details. So in interview, what is the motive of taking interview in clinical practice? Can you tell me in interview what you are doing? Interview means what interview? Ma'am, as you said, the case history portion as well. Even I feel that you are observing the person, how the person is behaving, his the way he is looking here and there, or maybe he may be biting his nails or something like that. These are behavioral observation. Right. Yeah. And the case history is different. Case history also, behavioral observation will be in case history. But this is the last part as a mental state examination. So case history, I mean in interview, what you are doing? We're questioning about them, about the individual, about their family, about their background, school, office. So in interview, we are basically taking the case history. That means who interview. Any drawbacks, any failures, a plus point, a minus point, something. Okay, so case history, the interview includes the case history basically, isn't it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Acha.
Ma'am, is it the case history taken from the client itself? No, And first you will, no, there are procedure like first you will have to call the patient. Okay, first you will take details history of the patient and you will take the mental status examination. Then you will call the informant. যে আসবে ওর সাথে, maybe father or mother, whoever. Then you will again what you are why you are taking, because in order to verify whether the patient has given a, I mean their response, his response and the informant response tallying each other. যদি দেখো patient একরকম বলছে, এক রকম বলছে, that will indicate something. So our first patient যদি না ডাকো, this is also bad, the patient will feel bad যে আমার parents এর কাছে আগে সব জেনে নিল. So always call your patient first, take details history, then you will verify with the informant and further information also required from the informant. Then you will take again, just to verify. Okay. Acha. So this interview is the case history taken from the client is the interview process. No, interview is totally interview. I think already you have studied. Interview is different, but interview te amra case history tao niye nichhi ar ki. During interview we are taking a case history also. I mean ekhane to tomar job interview no, it's a clinical interview. So interview includes what? You are asking about the name, what he is doing, what is his family background. So it's a part of case history also you are taking. So in interview, sometimes we are taking the whole case history. And before taking the case history, you will have to make a rapport and asking about the general information. Understand? What happened? Is it clear? Yes, okay, ma'am. Yes, I yes, think ma'am. it's clear to all, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Then you just go through all the books. Next day, I'll again discuss about the other part. Okay? Sure, ma'am. Okay, Thank ma'am. you so much. Thank you, ma'am. Okay, bye-bye. Bye-bye. Thank you, ma'am. Bye. Thank you very much, Okay, ma'am. thank you, ma'am. Okay. খুব ভালো লাগলো ম্যাম ক্লাসটা, খুব ভালো লাগলো। Thank you so much. তোমাদেরও আমার খুব ভালো লাগলো। Thank you, ma'am. Thank you. ম্যাম নেক্সট ক্লাস আপনার কোডটা কি করে পাওয়া যাবে? ম্যাম আপনার কন্টাক্ট যেমন ভাবে এই ক্লাসটা পেয়েছো, গ্রুপে পেয়েছি। তোমরা এইভাবে যেভাবে আমাদের হ্যাঁ, ওই মেসেজ গ্রুপেই করেছিল পাবে। ম্যাম, আমাদের এমনি নরমাল মেসেজ এসেছিল। And the routine, I have also yet, I don't know the schedule for August. So everybody will come to know. Okay. Okay, bye-bye. Take care. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Bye. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. বাবা এটা থেকে বেরোবো কি করে? ক্রস এইখানে ক্রস, হ্যাঁ